Director, SDM Institutions of Ayurveda, gracing this occasion as the guest of honor. I wholeheartedly welcome Dr. Prasanna Rao, sir. We are thrilled to have our distinguished guest speaker, Dr. Vijayendra Murthy, renowned Ayurveda educationalist, an embodiment of innovative teachings, who quickly imbibes the latest advances, who came all the way from United Kingdom. I extend a warm welcome to Dr. Vijayendra, sir. We are grateful to have the cornerstone of our organization, Honorable Chairman, Dr. Chandrashekar'S Cauvery sir, Cauvery Group of Institutions, presiding this function. I wholeheartedly welcome sir for this function. We have all our admirations for another cornerstone. We can have two cornerstones for the organization. Our Managing Director, Cauvery Group of Institutions, Dr. Sarala Chandrasekhar ma'am. I extend a heartfelt welcome to Sarala ma'am. We are indeed very grateful to Dr. Lieutenant Colonel S.N. Prasad sir, Director, SDM IMD, for their invaluable support. I extend a cordial welcome to Dr. Prasad sir. We are particularly privileged to have Dr. Anjaneya Murthy sir, Dr. Jagdish Yaji sir, the two luminaries of Ayurveda for today's function. I extend a heartfelt welcome to them. We are enamored with gratitude to all the inspirational, distinguished guests and speakers who traveled all the way from different corners of the world. We have Dr. Vijayamurthy already said, from UK, Dr. Bhaswati Bhattacharya ma'am from US, Dr. Damodar sir from Australia, Dr. Professor Pradeep Chand sir from Orissa, Dr. Vinaya ma'am from Hyderabad, and Dr. Prakash sir, Padma Shri Dr. Prakash sir, Dr. Jamuna ma'am, Dr. Suma Prakash ma'am, Dr. Yogacharya, Rakesh sir, and Dr. Mukesh sir. So all the elite speakers, I extend a warm welcome to each of them for this function. I welcome the co-organizers, our very good friend, Dr. N.V. Krishnamurthy sir, who is the co-chair of the conference as well, to this function. I welcome all the dignitaries, all the sponsors, and the media personnel, all important, the esteemed guests, and of course today's esteemed guests, all the delegates to this function. Hope that covers all. Thank you, everyone. I would also like to welcome Dr. Krishna Prasadian sir, Director CAMCH, to this valedictory function. And thank you, sir. Your words reflected the spirit of this conference. Deepam Jyoti Parabrahma, Deepam Jyoti Janardhana, Deepo Haratune Papam, Deepam Jyoti Namostute. A lamp does not speak, yet it teaches the most powerful lesson: burn yourself to illuminate others. Now I request all the dignitaries on the dais to kindly come forward for the lighting of lamp ceremony.
Ladies and gentlemen, today here we have Shri T.S. Srivatsasar, Honorable Member of Legislative Assembly, Krishnaraja Constituency as Chief Guest, and Guest of Honours as Dr. Vijayendra S. Murthy, renowned Ayurveda Educationalist, United Kingdom, President Dr. Chandrasekhar G.R., Chairman, Cauvery Group of Institutions, and other dignitaries on the dais inaugurating this valedictory function of CCARD International Conference 2025. Thank you, everyone. A valedictory is not a farewell. It is a pause to reflect, a moment to observe, and a bridge to apply. We are honored to listen to a voice that carries global experience and deep-rooted Ayurvedic wisdom. I now invite Dr. Vijayendra S. Murthy, renowned Ayurvedic educationalist from the United Kingdom, to deliver the valedictory address. Namaste and good afternoon to all of you. I'm deeply honored to have been entrusted this job of delivering valedictory address to the conclusion of what, in my opinion, was the best confluence of tradition and science. I think for me, while this gathering had so much of experts who brought in the best of knowledge from the decades of work, if we are to put together the essence of what has been shared over the last 2 days from various experts, probably it will take several lifetimes in order to arrive at those very valid conclusions about what can be the solution or resolution for today's healthcare issues, not just in India, but also globally. And I always wonder, how is that when there's so much of wisdom, talent, expertise, dedication that we get to experience that in real time, like a gathering like this. I must take my hats off to the organizers. And I watched over the last 2 days that some of us, we have been in the limelight, even if we don't entirely deserve it, but the ones who truly deserve the limelight are the organizers. And many of them are my teachers, my friends, my colleagues. Most of all, I have fondly watched them over years as to how they have advanced the knowledge and science of Ayurveda for the commitment that took several decades ago. And I'd like to just quote a few names as to I'm the admirer of many of these individuals, and particularly Dr. Purnima, Dr. Krishnamurthy, and Dr. Krishna Prasad. And I must mention that I would really like Dr. Navita Krishna Prasad also to stand up and then to make yourself visible. Perhaps you didn't see them here talking to us,
but I watch them, it is their tireless effort to make sure that everything works like clockwork, as we say in Britain. And it reminds me of the Sanskrit Subhashita, which says that Nasti moolam anaushadam amantram aushadam nasti ayogyah purusho nasti yojakas tatra durlabha. The person who organizes these brilliant, intelligent systems to come together is what is the most important thing. And I also see that not just within the fraternity of Ayurveda, health or science, but as such, I see a huge change in the wave that I see in India, at least in the last 10 years as I have watched it by living outside, that everything seems to be far ahead than what we sometimes in the West think more as a rhetoric, more theoretically, because I sit around various committees, various debates and discussion where we think, why is that our healthcare systems are failing? For instance, where I come from, the National Health Services, which was established with the greatest intent, with a very fantastic framework, but yet hasn't been the most foolproof framework for offering solutions to today's healthcare issues, and NHS is crumbling under pressure, not being able to deliver health services or health to the ones who are most needy. But what I see is in India, because there is the Ministry of Ayush, which is one of its kind, as there's no other country where I've seen there is parallel healthcare systems. So we have integrated healthcare system, we have universal healthcare system, whereas to put complementary traditional systems of healthcare on par with mainstream or conventional healthcare, India has stood as an example. But as often we start with great intentions, as we go along the journey of it, we must also be ready to learn from our lessons and mistakes and refine that, and I hope that's going to happen. And I would like to say that when we talk about technology, science, and tradition, technology gives us the speed, but tradition gives us the direction. Technology is like a well-made vehicle, but we need tradition to help us how to drive this vehicle and where to go. And that's what I would say is been one of the biggest contributions of Ayurveda, Indian knowledge systems in guiding not just people who have access to these knowledge systems, but the entire world, Vasudhaiva, Kutumbakam, to be able to live to the fullest of our potential. And I won't take much more time, as most of you have been here for the last 2 days. You must be saturated with ideas, information, and you also have basked yourself in the presence of people with wisdom and experience, which I'm sure if these can be put into some form of white paper. I was speaking to Padma Shri, Dr. Prakash, and we were exactly thinking the same, that in the last 2 days, so much of valid, relevant, cutting-edge solutions for our current healthcare, particularly in dealing with chronic conditions, because we have very fragmented treatment approaches today in just conventional medicine alone, if we go by that. And if we can actually put a white paper together and work at some action points and act on them. One thing I can say, coming from Britain, what Britain probably is very good at is not just talking, but very silently taking notes and implementing it. I'm sure, we are all products of colonization. We know how strategic thinking can make a very small island go over and
loot the entire world. But, you know, in our consciousness as Indians, we don't believe in conquest, we don't believe in looting, but we believe in sharing. And Ayurveda and India is the best place, because within India, within Indians, there is this inherent quality of wishing the best for the future, people who come in the future. That can be our legacy. I like to conclude by recollecting one of the quotes from D.V. Gundappa, who I am always surprised that in 1946, when India was going through so much of conflict, chaos, confusion, and yet he had this vision of writing a philosophy which can become the guiding light for generations to come, where he said, Haleveru hosachiguru ಕೂಡಿಲರು ಮರಸೊಬಗು ವಿಜ್ಞಾನದೊಡೆ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯ ಮೇಳಯಿಸೆ ಜಸವು ಜೀವನವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, and paying my greatest respect to all the dignitaries on the dais, and I'm very much looking forward to listening to you, sir, Srivatsa ji, about what political action that you can take from perhaps the mandate that we can create through these two. Because, as I said, we can have a lot of discussions and expertise, but we need somebody to help us implement it. And that is in your hands. I hope, apart from acknowledging the effort of this organization, you're also going to play a very important role in embracing and becoming part of extending what has been discussed today as Ahara Vihara and Ahara Vichara to impart the health to the populations that you serve here, and also that can become the example for the rest of the world. Thank you very much. Thank you, sir, for guiding us from learning to living Ayurveda. I now request Dr. Chandrashekar'S sir and all the dignitaries to kindly felicitate Dr. Vijayendra S. Murthy, renowned Ayurveda educationalist, United Kingdom. And I would also like to welcome one more dignitary on the dais, Dr. Naresh Kumar BG, President MET, to this valedictory function. ಕನ್ನಡವೇ ಅಂದ, ಆದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಚಂದ. ಏನಂತೀರ? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. Thank you, everyone. Moving on, recognition is not merely about an award. It is about honoring a journey of commitment. Today's awards stands as a tribute to those who lived Ayurveda not just as a profession but as a purpose. Let us now proceed to the award ceremony. Cauvery Ayurveda Guru Tilaka Award. Guruvillade Jnanavilla, Jnanavillade Belakilla. The title Guru is not earned by words but by wisdom shared, path and minds shaped. The Cauvery Ayurveda Guru Tilaka honors an individual whose contribution has strengthened Ayurveda through leadership, policy, vision and selfless service. I now invite Dr. Anjaneya Murthy N. Sir, former Special Officer, Department of Ayush, Government of Karnataka, to kindly come forward to receive Cauvery Ayurveda Guru Tilaka Award.
Dr. Anjaneya Murthy sir stands as a pillar where policy meets purpose and administration meets Ayurveda. His journey reflects a rare blend of vision, responsibility and unwavering commitment towards strengthening the Ayush system in Karnataka. Through his role as a former special officer, Department of Ayush, he has not only shaped policies but also created pathways for Ayurveda to grow with dignity and direction. His contributions go beyond offices and files. They leave in institutions strengthened, practitioners empowered and traditions preserved. This honor recognizes a life devoted to guiding Ayurveda with wisdom and integrity. I now request Purnima Madam to read the citation of Dr. Anjaneya Murthy sir. DCF, Dr. Chandrashekar'S Foundation, Cauvery Ayurveda Medical College and Hospital, Mysuru, proudly presents Lifetime Achievement Award, Cauvery Ayurveda Guru Tilaka to Dr. Anjaneya Murthy N in recognition of his lifetime achievements, dedication and contributions as a teacher in the field of Ayurveda. This award is presented at the first CCARD International Conference at Mysuru on Saturday, the 27th of December, 2025. Signed, Dr. N. Krishna Prasad, Director, CAMCH Mysuru, Conference Chair, Managing Director, DCF and CGI Mysuru, and Patron CCRD Conference, Dr. Sarala Chandrasekhar and Dr. G.R. Chandrasekhar, Chairman, DCF and CGI Mysuru, and Patron CCARD International Conference. We are truly honored and we present sincere gratitude for your valuable service to Ayurveda to one and only Dr. Anjaneya Murthy sir. And also, Arya Vaishya Samaja heads are here to felicitate Dr. Anjaneya Murthy sir for his invaluable works towards Ayurveda. Also today we have Ramakrishna A. Sir, PST, M.Tech, DME and Defense Services and Agricultural Awardee here joining with us in felicitating Dr. Anjaneya Murthy sir. And today is such a beautiful day. We have one more celebration, that is Dr. Anjaneya Murthy's wife, Shamantakamani Madam, is celebrating her birthday today. So let's all wish a very, very happy birthday to Shamantakamani Ma'am. Kindly join us on the stage, Ma'am.
Ladies and gentlemen, let's hear a big congratulations to Dr. Anjaneya Murthy sir, because his journey reflects a role of blend of vision, responsibility and unwavering commitment towards strengthening the Ayush system in Karnataka. May I now request to Dr. Anjaneya Murthy sir to speak few words. I request for your acceptance speech, sir. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗೋ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾರು, ಸರಳ ಮೇಡಮು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತ. ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಳಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 70% ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಮೇಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Next award, Cauvery Ayurveda Vaidya Shrestha Award. A Vaidya is more than a physician. A Vaidya is a healer, listener, guide and a guardian of trust. The Cauvery Ayurveda Vaidya Shrestha Award celebrates excellence in clinical practice. I now invite Dr. Jagadish Vishnuyaji sir, Medical Officer, GAH Sirsi, to receive the Cauvery Ayurveda Vaidya Shrestha Award. Dr. Jagadish Vishnu sir represents the true spirit of Vaidya, one who heals not only with medicines but with patience, empathy and trust. As a medical officer at GAH Sirsi, his service reflects clinical excellence rooted in classical Ayurvedic principles. I now request Dr. Purnima ma'am to read out the citation of Dr. Jagadish sir. DCF and Cauvery Ayurveda Medical College and Hospital, Mysuru proudly presents Lifetime Achievement Award, Cauvery Ayurveda Vaidya Shrestha, to Dr. Jagadish Vishnuyaji in recognition of his lifetime achievements, dedication and contributions as a clinician in the field of Ayurveda. This award is presented at the first CCARD International Conference at Mysuru on Saturday, the 27th of December 2025. Signed by Dr. N. Krishna Prasad, Director CAMCH, Dr. Sarala Chandrasekhar, Managing Director of DCF and CGOI Mysuru, and Dr. G.R. Chandrasekhar, Chairman DCF and CGOI Mysuru. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause to Dr. Jagadish Vishnuyaji, Medical Officer, GAH Sirsi. His works reminds us that the heart of Ayurveda beats strongest at the bedside of the patient. Warm congratulations, sir, and thank you for your unwavering commitment to patient-centered care. May I now request Dr. Chandrasekhar sir. I request Dr. Jagadish Vishnu sir to kindly give away the acceptance speech. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾನು ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನು 85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿದಾಗ
ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥ್ರ ಫೋಟೋ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಸೊ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಕ್ವಚಿತ್ ಧರ್ಮ ಕ್ವಚಿತ್ ಮೈತ್ರಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ದತ್ತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಯಶಃ, ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ವಚಿತ್ ಚೇತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಫಲಂ. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಣದ ಗೀಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕ್ವಚಿತ್ ಧರ್ಮ ಕ್ವಚಿತ್ ಮೈತ್ರಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅರ್ಥವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಚಿತ್ ಧರ್ಮ ಕ್ವಚಿತ್ ಮೈತ್ರಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ದತ್ತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಯಶಃ, ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಸ, ಸೊ ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ವಚಿತ್ ಚೇತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಫಲಂ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ದಿ ಯಂಗ್ Ayurvedic budding doctors, and thank you one and all. Thank you, sir. Books are not just pages. They are preserved thoughts that travel beyond time. I now request our dignitaries to kindly proceed with a book release ceremony preceded by Dr. Prasanna N. Rao, Director, SDM Institutions. I also like to welcome Dr. Anurupa HK and Dr. V.S. Sharma, the authors of this book. A warm round of applause, audience, and let's all wish that this book inspires minds and enrich generations. Thank you, dignitaries. Research is where curiosity becomes contribution and ideas transform into evidence. The Best Paper Presentation Award recognizes not just clarity of presentation, I now request Dr. Anurupa HK Madam to kindly share few insights from the book. Respected dignitaries on and off the dais, esteemed guests, faculty members and all dear delegates, a very good evening to one and all. It's privilege to me and co-author Dr. Sharma sir to release this book on this special occasion, and we would like to express our deep sense of gratitude to the organizers, Dr. Chandrasekhar sir, Sarala madam, Krishna Prasad sir, Purnima madam, and all the organizers and the whole organizing committee for providing this platform. Actually, this book is structured based on the second year curriculum in the subject of the Shastra and Vaishajya Kalpana as per the new NCSM syllabus.
Actually, before we had only the Rashastra Vaishya Kalpana, means we had only the preparation aspect, isn't it? That is only regarding the pharmaceutics. But now the syllabus has been reframed, which includes even the mode of administrations based on the avasthas, Amayika Prayoga, and also contraindications, side effects, and remedy as well. So this book includes almost all the points, even the pharmacodynamics, pharmacokinetics, and also the probable mode of actions in each indications and research updates also. So we have tried our best to include all the things. So this book is not only useful for the students, even for the mentors and practitioners as well. I would like to thank to all those who contributed directly and indirectly to this journey. And I remain grateful to all my teachers whose guidance has shaped us, that is to become like this and to improve our approach, understanding everything. Special thanks to the special teachers, Dr. Guru Basuraj sir, and principal of both the college, Dr. Krishnamurthy sir, Nisargi sir, both are my teachers, and we are the first batch students to them, and even Jairaj sir, Sharma sir. I would also like to thank our students who are already faculty members of this, because even students will design the teacher's career, as Guru Basura sir always says. And also I thank each and everyone present here for gracing these occasions and sharing this memorable moment with me. Thank you. Thank you, ma'am. Next up, we have the Best Paper Presentation Award. This award recognizes not just clarity of presentation, but original thought, scientific rigor, relevance to practice, and commitment to knowledge advancement. I now request Dr. Yamini ma'am to kindly proceed with Best Paper Presentation Award. A very good afternoon to all the dignitaries on and off the dais. The enthusiasm, innovation, and scientific depth displayed by our participants made the segments truly remarkable, and selecting the winner was not an easy task. With great pleasure, may I now have your attention as I announce the winners. I request Dr. Prasanna Rao sir to give away the awards and the cash prize to the winners. Firstly, under oral paper presentation category held for faculty and PhD scholars, for theme 1, the Best Paper Award and the cash prize of Rs 5,000 goes to Dr. H.S. Harshita. For theme 2, the Best Paper Award and the cash prize of Rs 5,000 goes to Dr. Ambili V.N. Dr. Ambili V.N. For theme 3, the Best Paper Award and cash prize of Rs 5,000 goes to Dr. Chandana Prakasha. Oral paper presentation held for PG scholars. For theme 1, Best Paper Award and a cash prize of Rs 3,000 goes to Dr. Shivani Shetty. Dr. Shivani Shetty. For theme 2, the Best Paper Award and a cash prize of Rs 3,000 goes to Dr. Manaswita. For theme 3, the Best Paper Award and a cash prize of Rs 3,000 goes to Dr. Meghna. Dr. Meghna.
under the category of poster presentation held for UG students. The first prize goes to Ms. Harshita from JSS AMCNH with a cash prize of rupees 2,000. Second prize goes to Ms. Nisarga Pattar and a cash prize of rupees 2,000 from Cauvery Ayurvedic Medical College and Hospital. Congratulations to all the winners. Thank you, sir. We have Dr. Ambali's friend taking the award on behalf of her. Under faculty and PhD scholar, she had received Best Paper Award for the theme, second theme with a cash prize of rupees 5,000. In absentia of Dr. Ambali VN. Thank you, ma'am. Once again, congratulations to all the winners. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Moving on, public service becomes meaningful when it touches lives with compassion. Today, we have one such personality with us as a chief guest. His support for initiatives that strengthen health, education, and community development makes his presence specially meaningful for this conference. It is with honor and privilege I invite our today's chief guest, Shri T.S. Srivatsa Sir, Honorable Member of Legislative Assembly, Krishnaraja Constituency, to express his thoughts. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡಿರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರಳ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಸರು, ಜಗದೀಶು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ CFTRIನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ತನುಮನ ಧನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ MLA ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜದು ನರ್ಸಿಂಗ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀದವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನೇನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮ್ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಟಾರ್ಚು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಗೆ ಪಾಟ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಂದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಗರಿ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು ಮೈಸೂರನ್ನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು CFTRI ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CFTRI ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ 2 ದಿವಸದ್ದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಯೋಗಾಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಮೈಸೂರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೋತೀರಾ, ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು SL ಭೈರಪ್ಪನವ್ರವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಿರೋದು, ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 8 ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಅದೇ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಾಡು ನುಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಮಠ, ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಏನು ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂದರು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದರು. ಈಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇಕು, ಆಯುರ್ವೇದನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು MLA ಆದಮೇಲೆ ಈ ನಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅರಮನೆ ಬರೋದು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೂನ್ 21 ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಡೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವ್ನು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಇವನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ ಯೋಗ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ
ಈ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೋಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯೋಗ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋದು ತಡ, ಎರಡನೇದು ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಸ್ಕತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಏನೂ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 11 kg ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲಿಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 4-6 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳು. Thank you, sir. I now request all the dignitaries to kindly felicitate Shri T.S. Srivatsa sir, Honorable Member of Legislative Assembly. Ladies and gentlemen, let's express our sincere gratitude to our today's chief guest. Thank you, everyone. Today, we have one more distinguished personality with us, that is Dr. Prasanna N. Rao, Director, SDM Institutions. Under his visionary guidance, SDM has become a living example of Seva as Sadhana, where education, healthcare, rural development, women empowerment, environmental conservation and cultural preservation work hand in hand. Through institutions like SDM Educational Trust, SDM Medical and Ayurvedic Colleges, hospitals, self-help groups and rural welfare initiatives, his service has reached the grassroots, restoring dignity, hope and opportunity. With immense respect and gratitude, I now invite Dr. Prasanna N. Rao, Director, SDM Institutions, to kindly address the gathering. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ. ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಪಡಮಿಡ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ, ಈ ಕಾವೇರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಳಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ IMD ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ SN ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ
ಏನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಭದ್ರರು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಭದ್ರರಾದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋದು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಮಾವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಏನು ವಿಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟವರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು, ತದನಂತರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು. ಅದು ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದ BHU ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. B ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, H ಫಾರ್ ಹಾಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ U ಫಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಜಿರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಬ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸನ, ಉಡುಪಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಈ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಲವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು, ಈಗೇನು ಒಂದು 200 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಜನರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಸನ್ನರಾವ್ ತಮ್ಮದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 13,000 ಪದವೀಧರರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ತರವಾದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಅಂದರೆ 13,000 ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ 25 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು 25 ಪೇಷಂಟ್ ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಅವರಿಗೊಂದು 100 ಪೇಷಂಟ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಏನು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೀಬೋದಿತ್ತು. ನಮಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಇತಿಹಾಸ 100 ವರ್ಷದ್ದಿದೆ. 100 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಕಡೆ IMD ಸೇರಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ. ಅದು ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕ ಇದು ಇವತ್ತು ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ಭಾಸ್ವತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಬಾಳಕುಂದ್ರಿ ಅವರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳಕುಂದ್ರಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಎರಡು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಾನು ಬರುವ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಆ ನಂತರದ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಏನು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅದಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ CFTRI ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ರಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ 17, 18, 19 ಇದೇ ತಿಂಗಳ 17, 18, 19ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಏನು ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ವೈದ್ಯರು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 1970ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಲ್ಯ, ಶಾಲಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲ್ತದ್ದನ್ನು.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಾಂಕಿತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಇನ್ನುಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದಂಥ ಗೆಜೆಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಏನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಭದ್ರರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸನ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲದವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಉಂಡವರು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಏನು ರಾಜನಿಗೆ ಅವರು ರಾಜವೈದ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಏನು ಅಂಥ ರಾಜರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಲ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಹೀಲ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತ ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವೀಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ವೀಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಯುಷ್ ವೀಸಾ ಅಂತ. ಈ ಆಯುಷ್ ವೀಸಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭದ್ರತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದವೀಧರರು ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಥವುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಬಾಸ್ವತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ಒಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲೇನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೇನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I now request all the dignitaries to kindly present a token of gratitude to our one and only Dr. Prasanna N. Rao, Director, SDM Institutions. ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. Thank you, sir, and thank you, dignitaries. The best leaders create a vision, articulate the vision, and relentlessly drive it to completion. One such leader is Dr. Naresh Kumar BG, President, MET. I now request Dr. Naresh, sir, to speak few words. Good evening, everybody. So today's guest of honor, T. Sriyasava, Honorable Member of Legislative Assembly, Dr. Vijayendra S. Murthy, for wonderful words. So presided by Dr. Chandrasekhar, Sarala Chandrasekhar, and Lifetime Achievement Awardees Anjaneya Murthy and Jagdish Vishnu Aji, and other dignitaries on the dais, off the dais, and fellow teachers of both the colleges, Cauvery Ayurvedic Science College and Maharaja Institute of Technology, Maharaja Institute of Ayurvedic Sciences, and fellow students. ನಾನಾದರೂ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬಂದು ರಸನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವುಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ, ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ. Yesterday I heard about musical therapy with madam, and it was really wonderful. And for the opportunity given by Chandrasekhar for our college to become co-sponsors, I'm happy to say this. And so with these few words, I would like to conclude my talk and wish you best of luck for your future endeavors and everything. Thank you. Thank you for the best wishes, sir. I now request all the dignitaries to kindly present a token of gratitude to Dr. Naresh Kumar BG, sir. Thank you. We are deeply honored to have with us Dr. Lieutenant Colonel S.N. Prasad, whose contribution towards education reform, innovation, and healthcare initiatives have left a lasting impact. May we request Dr. Lieutenant Colonel S.N. Prasad, Director, SDM IMD, to share his opinions.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ MLA Shri T. Srivatsa sir and Dr. Chandrasekhar and all the dignitaries on the dais, off the dais, and this is my privilege and honor to represent SDMIMD and also host this first international conference by C-Card at SDMIMD campus. And we SDMImites, including our alumni, are all very proud of this campus thanks to the visionary leadership of Dr. Virendra Hegde. Second thing is that I heard one of the few best speeches from Dr. Vijayendra in the morning. The few sentences he spoke, including DVG's poem and its relevance today, are very memorable and are very much relevant in 2025. What I remember is that our life is intertwined with Ayurveda from our childhood, whether we want it or not. In our families, Ayurveda has always been there, though the conventional allopathic medicine is taken as an immediate measure. And only one thing I can say confidently, being a patient of Ayurveda and allopathy both, is that the relationship or the interface between mind and body is addressed more by Ayurveda than allopathy, which separates mind and body. So it is all in your hands, the doctors and researchers of Ayurveda, to take it ahead, as Dr. Prasanna Rao rightly mentioned regarding the facility for surgery and people becoming proficient. It's not just the knowledge, it's about, that is, knowing, being and doing are the key to become the best at it, and it is all in your hands. With these few words, and I once again thank Dr. Chandrasekhar, Dr. Purnima and Dr. Krishnamurthy and Dr. Krishna Prasad and all the people engaged in the organizing this conference, which involved multiple agencies. It has been one of the best organized conferences seen in the campus of SDMIMD. SDMIMD itself organizes roughly around 7 conferences, 4 of them international conferences every year by our own faculty members. But the number of agencies involved and the number of personalities invited and the vastness of the catchment area of all the researchers presenting their papers is humongous, and it is a sort of example for any such conference on a domain like Ayurveda or any other domain to take place. Thank you so much. Wish you all the best in all the endeavors. Thank you. Once again, we thank you for unwavering support, sir. I request all the dignitaries to kindly felicitate him. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause to Dr. Lieutenant Colonel S.N. Prasad, Director SDM IMD. I also invite Mr. Shrikanta Swami, Dean, Cauvery Group of Institutions, to kindly come upon the stage and receive a token of gratitude and appreciation. I cordially welcome you on the stage, sir.
And one more personality who helped us in the success of this conference, that is Sridhar sir, manager SDMIMD. I kindly welcome you on the stage, sir, and request you to receive a token of appreciation. Let's hear a big round of applause to Sridhar sir, manager SDMIMD. Once again, a big round of applause to Shrikanta Swami sir and Sridhar. Thank you, everyone. A conference of this scale and depth does not happen by chance. It is shaped by vision, perseverance, and strong leadership. The successful organization of CCARD International Conference 2025 stands as a reflection of the clear vision, meticulous planning, and academic commitment of Dr. Chandrasekhar. Under his guidance, this conference has emerged as a meaningful platform where tradition met research, experience met innovation, and dialogue met purpose. His leadership ensured that this conference was not merely an event, but a collective learning experience aligned with the theme Ahara, Vihara, Arogya Vichara. With profound respect, I now invite Dr. Chandrasekhar G.R., Chairman, Cauvery Group of Institutions, Mysuru, the guiding force behind this conference, to deliver presidential address. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 days ಇಂದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಐ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು stay for longer, but I do not take much time. I know last 2 days you have gone through a lot of academic sessions. I'll quickly finish. It's a formality. I'll just complete. With a divine blessing, Jagadguru Sri Sri Shivratri Deshikendra Mahaswamiji, and with the Ashirvad of Dr. D. Virendra Hegde ji, were able to do this function. The dignitaries on the dais, today's chief guest, Dr. Srivatsa T.S. ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವತ್ಸಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ. ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಎ ವತ್ಸಣ್ಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ, ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಟಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹಣ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವತ್ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪವರು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವತ್ಸಣ್ಣನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜು. ಒಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ ವೋಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿನೂ ನಮ್ಮ ವತ್ಸಣ್ಣಂತರ MLAಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟುಡೇಸ್ ಅದರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ 35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಸನ್ನರಾವ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ MIT ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಜಿಯವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, SDM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ 2 ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ UK, he has travelled all the way to UK and deliberation has done last 2 days. ಈ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನಿಂದ there are a lot of message to take home for both the practitioners and youngsters. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ nobody else can match. He has worked so much on that, and it's our privilege to have him today, both the days in this occasion, the conference, for involving wholeheartedly and contributing immensely. Sir, really grateful, sir, for your presence. And also awardees, ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುರು ತಿಲಕ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಇವರು ಒಂದು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಈ ವಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇಂಥ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸರ್. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಹಾನರ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಗದೀಶ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಚೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಗದೀಶ್ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಸಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನವಿ ಎಂದರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಯುವರ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock or 5 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ. ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜು 1 to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ತಮ್ಮಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋತಾ, ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಟು ಕಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ and we want to have more deliberation with you, sir. Please permit and join us for the academic sessions. I know last 2 days lot of deliberation has taken place. Ahara, Vihara, Arogya Vichara. I don't know how to express the people who coined these words, Ahara, Vihara, Arogya. Avrige, please give a big hand. Applause, big applause. They need that. Such a beautiful word they coined, these 3 words, Ahara, Vihara, Arogya, Vichara. Really, today's healthcare problems now, these 3 things will convey to society what are the problems and how to solve it. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. But these 3 things says how to prevent, how to avoid diseases. Ahara,
ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ wisdom, old tradition wisdom. And there is a fasting, earlier they used to do fasting. We never used to bother for fasting importance again. Hey, ಏನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಿದ್ದು. ಫಾರ್ ಅ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಜಪಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಈವನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಓದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನು. ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್, ಲೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಒಬೇಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈ 5ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆಹಾರ ವಿಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ. These 3 things definitely can give cure to so many problems of all. Diabetes. We are carbohydrate enriched country. ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ additional pesticides and other things which causing a cancer. All the disease ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲಾಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ is not adjuvant. Today it became a foundation of therapy. Lifestyle modification is not advice, is a clinical intervention. Prevention is not optional, it is a ethical responsibility. So ಈಗ really once again I am sincerely, there is no words to express our gratitude to the organizing committee. The wholeheartedly for the last few months they worked day and night. The entire team, it is not individually can do, the entire team of organizing committee, scientific committee and other supporting committees, they have worked immensely. It is not a simple task, it's a mission. Your dedication, discipline and teamwork has made this event very meaningful and memorable. Once again I thank immensely for the entire organizing committee which worked day and night. So just few words I want to mention for the youngsters. Young doctors and students, please, you have to bear the torch of changing the healthcare system. So please adopt ahara, vihara, arogya vichara in your life, day to days. Bring a change to healthcare system. You have to shoulder the responsibility of bringing the change to healthcare system. ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, all those things. You youngsters have to take the responsibility, shoulder the responsibility, bring a change into the healthcare system. I'm sure you're all very eager to change the Indian system and deliver a better healthcare. You're all eager to go ahead and do it. I'm sure you will do it also. So that's why prescribe a lifestyle before pills. Prevention before the procedure and compassion before everything else really matters. ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ shoulder the more responsibility to bring the change in the healthcare system. So with this international conference, the 2 days it's being held, a lot of deliberations taken place, lot of adaptations taken place. With this, I'm sure the conference has become a very successful. For that, you're all part of the successful event. I wish once again all of you best wishes. And conference ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ should not end today. My request to all of you, whatever the deliberations taken place, whatever the conclusions taken today, should not end with this conference. It should become a momentum. Should take it as one moment to as a movement to implement it to government level and take it in a different level to the government, to policy makers, and implement your whatever adaptation take place and whatever conclusion taken today and yesterday. Please make it a movement from this today onwards. So then only you can see a change in the healthcare system. I'm sure all of you will take part with us, and we see many more conferences like this. I once again
I sincerely thank entire team for giving their best to make this conference successful. Thank you one and all. Thank you for giving an opportunity. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸರಳತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, ಸರಳವಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಳಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause for Dr. Chandrasekhar GR, Chairman, Cauvery Group of Institutions, and Dr. Sarala Chandrasekhar, Managing Director, Cauvery Group of Institutions, Mysuru. And today we have two more personalities who are the reasons behind the successful completion of this conference. One is Dr. Krishna Prasad N, Director, CAMCH. We would like to call him to please come forward, sir, to receive the felicitation from Cauvery Group of Institutions. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause for today's chief guest, Shri T.S. Srivatsa, sir, Honorable Member of Legislative Assembly, Krishnaraja Constituency, for his valuable presence. Next, Dr. N.V. Krishnamurthy, sir, Principal, MIA MSCH Institution. He is also one of the reasons for the successful completion of this international conference. No journey is complete without acknowledging every hand that helped shape it. Thank you, everyone. I kindly request you to take your seats. ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾದರಸದಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ.
Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause for Dr. Prasanna N. Rao sir, Director, STM Institutions, for his valuable words and his presence. May I now request Dr. Purnima V. Madam to deliver the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸುಂದರ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, it's my honor to propose the vote of thanks for the International Conference on Intersecting Nutrition, Lifestyle and Sustainable Healthcare. I begin by placing on record our deep and sincere gratitude to the organizing institution, our own Cauvery Ayurveda Medical College and Hospital, Mysuru, whose academic vision, institutional commitment and tireless leadership form the very foundation of this conference. I extend a very special and heartfelt note of appreciation to the co-organizing institution, Maharaja Institute of Ayurveda Medical Sciences College and Hospital, Mandya, for being an exemplary academic partner. Their constant encouragement, seamless coordination, and wholehearted involvement at every stage of planning and execution reflected a spirit of true collaboration and shared purpose, and significantly strengthened the depth and reach of the conference. I also wish to express our profound appreciation to the SDM Institute of Management Development, Mysuru, whose gracious support, outstanding infrastructure, and professional excellence provided an ideal setting for meaningful academic exchange. Their meticulous attention to detail, warmth and hospitality, and unwavering institutional support elevated the overall experience of this conference and contributed greatly to its smooth and dignified conduct. We further thank our collaborating institutions Vivid Economics and Cooperation, the Alumni Society of University of Mysore, represented by Dr. Navita Timaya, and the State Institute of Urban Development at ATI Campus, Mysore, for their valuable partnership and continued support. We gratefully acknowledge our sponsors, prime sponsors, co-sponsors, supporting institutions, and our official banking partner, the HDFC, for their trust and encouragement, which enabled us to host this conference with great quality, care, and inclusivity. I now move to acknowledge the individual whose guidance and presence have honored this conference. We express our deep gratitude to our chief patron, Dr. Bhagavan BC, Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, for his encouragement and support. We sincerely thank our patrons, our own Dr. Chandrasekhar GR, Chairman, CGOI Mysuru, and Dr. Sarala Chandrasekhar, Managing Director, CGOI Mysuru, whose vision and leadership have been instrumental throughout this journey. We also thank Dr. C.N. Ashwathanarayana, MLA Malleshwaram, Bangalore, and former Deputy Chief Minister of Karnataka too, for his gracious presence yesterday and support. We are deeply honored by the blessings of Jagadguru Paramapuja Shri Shri Dr. Nirmalananda Natha Mahaswamiji of Adichunchanigdi Mahasamsthana Mata, Paramapuja Shri Shri Deshkendra Mahaswamiji of JSS Mahasamsthana, and Shri Virendra Hegadeji of Dharmasthala Kshi Kshetra, Dakshina Kannada. I extend my sincere thanks to our co-patrons, Shri Ashad Rahman Sharif, Shri Ranjit Puranik, Dr. S.N. Prasad himself, Dr. Prasanna N. Rao and Dr. Shailaja, Dr. Ashutosh A. Inamdar, Dr. Sarbesh Workar, Dr. Guru Basavaraj, Dr. Karthik Pandit, Dr. K.S. Radhakrishna Ramarao, Dr. Sadananda Peragonde, and many of our colleagues in this field. My heartfelt appreciation
to our conference chair, Dr. Krishna Prasad, and conference co-chair, Dr. N.V. Krishnamurthy. Conveners, Dr. Ramachandra S.N., Dr. Jairaj, and joint secretary of this conference, Mr. Raghavan Krishnan, finance advisor, and Mr. Ravi Kumar K.R. And co-conveners, Dr. Rakshit R. and Dr. Chandrashekhar K.B. and all the staff of both Cauvery and Maharaja College of Ayurveda, who have been an integral part of this conference, heading committees, working day and night. I place on record my sincere appreciation and gratitude to all of you, my dear colleagues. Your dedication, discipline, and teamwork have ensured the smooth planning and flawless execution of every aspect of this conference. Thank you. I offer my sincere thanks to our distinguished national and international speakers, Padma Shri Dr. V. Prakash, Dr. Vijayalakshmi Balekundri, Dr. Bhaswati Bhattacharya, Dr. Vijendra Murthy, Dr. Jagdish Vishnu Yaji, Dr. Jamuna Prakash, Shri Rajendra Damodara Yankanmule, Professor Dr. Pradeep Kumar Chand, Dr. Vinaya Padiana, and Dr. Mukesh Chowda, and Yogacharya Rakesh, whose scholarly contributions and generous sharing of knowledge form the intellectual heart of this conference. I also like to thank all the members of the conference advisory syndicate, summit panel of experts, and the Council of Scientific Conveners for their academic guidance and their participation at every level of this conference, including the panel discussion. My sincere appreciation goes to all the delegates, researchers, faculty members, clinicians, and students for their enthusiastic participation and meaningful engagement. A special word of thanks to Guru Vidwan, Mitra, Naveen, and Troop from Nada Vidyalaya Academy of Music and Dance, Mysuru, for their beautiful cultural presentation, Sanatana Satkriya, yesterday, which added depth, grace, and a truly holistic dimension to this gathering. Finally, I also thank the organizing committee members, volunteers, administrative teams, technical staff, and all those who work tirelessly behind the scenes from both the institutions. Your commitment, cooperation, and dedication, quiet dedication, I must say, ensured the success of this conference. I also take this opportunity to thank the media, the press, and everyone who have been a part of the success of this conference. I thank each one of you for being a part of this shared journey and for contributing to an enriching, memorable, and purposeful academic experience. Thank you. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause to Dr. Purnimavi, Medical Superintendent, CATH. As we conclude, let us remember, Ahara shapes the body, Vihara shapes the mind, Arogya shapes life itself. May the wisdom shared here echo in our actions, institutions, and lives. Thank you all. Have a blessed evening. I request all of you to kindly stand up and pay respect to national